I have to finish the first unit. Of course, it's not possible, but at least I'll know it, I'll make it fast. Let's go to the thing. See, if anyone is having the textbook, just open the textbook. Let me have an idea till where I have completed. First unit I have told everything, isn't it? In the first unit I have marginalization, inclusion. I think I have told. Anyone who is having textbook, just refer and tell me. What happened? No one is having the textbook? Yeah, ma'am. Today you told that you will be taking learning styles. What is it? What is it? Learning styles, ma'am. Yeah. I will be taking you the learning styles, but then just I wanted to have an idea regarding the portion. How much is left in the first unit? I think do you have textbook? Any one of you are having textbook? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think I have finished 1.1. Yes, ma'am. Then 1.2.1, then 1.2.2 I have finished. Yes, ma'am. And in 1.2.3, I think I'm supposed to cover some 3 subunits in that. Isn't it? The components of successful inclusion, advantages of inclusion, same thing. And challenges. Yeah, challenges. Isn't it? Only that portion is left. Yes, and here, now today I am dealing with the diversity in classrooms. Isn't it? Yes. Yes, ma'am. Now I am dealing with this. So, then after that we have, I think I have finished 1.4 and 1.5. Is there anything left? Is there anything? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then only in 1.2.3, then I am supposed to take 1.2.3.4, 3.5, 3.6. Isn't it? Yes, ma'am. Okay, fine. Now when it comes to the diversity in classroom, already as a teacher, what the teacher has to do, how the teacher should be, how the students will be in the class, coming from different backgrounds. Okay. What are the different, see, I said some are the visual, you could see the difference. Some are visual and some are invisible. Some are visible and some are invisible. What are the visible diversities you can see? The color of the person or the age, gender, and the personality. Invisible, race, religion, caste, culture, nationality, and all those things. Okay. So apart from that, see, this is important when it comes to the teacher. Now, as a teacher, what are we supposed to do to create an environment where the students feel valued and respected? Then let me tell you, whether they are normal students or whether you have an inclusive class, normal students or inclusive class, whatever may be the class type, okay, it is the duty of the teacher to accept and respect the individual differences in the class, and she has to, she has to wholeheartedly, she has to accept the individual differences. And every student should be given respect, and every student's voice should be listened and should be given importance. Then only the atmosphere of the classroom will be very conducive, and the success rate of learning outcomes would be good. Understood? No student should feel that I am not being given importance by the teacher, or my voice is not given, my voice is not listened by the teacher. Such feelings will demotivate the children, and the atmosphere will not be conducive. So when it comes to this inclusive class, see, it is, you have to, now imagine now this is the first day. So for example, imagine this is an inclusive class, and today is the first day I have come to the class. So immediately what I am supposed to do, I have to spend sufficient time to understand the student's background, interest and learning styles. Okay. See, I said that every child is unique, every child has got different learning style. So I have to spend some time to know the student's background, interest and learning style. See,
అంటే మీరు అక్కడ you don't have to spend today I'm not going to take any class, today I'm going to know about your learning styles, your background. No, that is not the thing. See, you are supposed to minimize the portion what you are taking to teach in the class, and you are supposed to spend some time to understand, to understand or to know the interest of the children, to know the background of the children, so that what happens is that when you come to know the strength and weakness of the students, then the learning takes place. It would be easy for you to plan your teaching strategy according to the needs of the students. Okay. Then you have to create an environment that is conducive. What do you mean by conducive? Favorable. Yeah, it's favorable. Generally, students should feel that okay, when the atmosphere in the class would be conducive for the students. When they free to express their views. When they feel free. Okay, if they feel free to express their views, then the environment will be conducive. What are the other reasons? What are the other factors? Emotional safety, ma'am. There should be no, like, whatever they are speaking, the teacher should encourage them, give the freedom. Yeah. The teacher should give importance. The teacher should listen to each and every student's voice, and also the students have to get respect from the teacher and also from the students. So from the other students. So see, it's a feeling. It's a feeling that when the students get all these things in the classroom, then definitely the atmosphere or the environment in the classroom will be very conducive, and learning takes place, and the success rate of learning outcomes would be good among the students. That is the first point today I would like to tell you. See, in the beginning I said, now in case if today is the first class, immediately I don't have to spend much time on the topic. I have to spend some time to know the background and interest of the students, and I have to only 25% of the topic should be taught in the class by the teacher. Then I have to give some time to the students to know about each other. Okay, so that what happens is that when the students they get to know about each other, then the students will come to know that there are different type of students having different types of interests. Okay, and also great appreciation for the diversity they bring in the classroom. So what happens when we do now? Do you like to have now? This is Corona time, isn't it? Most of the students, most of you might have not gone out. Okay. Now what happens? It has become a very routine. Like you take online classes, you do your housework, and again you attend classes. So what happens in a classroom? If the students come to know about the different types of students having different interests, then the classroom would be very, what is that, lively. Ela cheppandi. Ma'am, they come up with different solutions for one answer, ma'am. అలాగే అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక క్లాస్ రూమ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి క్లాస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద టీచర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. లెట్ మీ టెల్ యూ, ద టీచర్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ మోర్ ఇన్ ద క్లాస్ వెన్ షీ హాస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ, డిఫరెంట్ థింకింగ్. ఏమవుతుందంటే ఒకే విధంగా పిల్లలు అందరూ ఒకే మెంటాలిటీ, ఒకే థింకింగ్, ఒకటే లెర్నింగ్ స్టైల్ ఉంటే ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఫర్ ద టీచర్. ద స్టూడెంట్స్ విల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక రకంగా ఏంటంటే మోనోటోనీ, అందరూ ఒకే విధంగా ఉంటారు. So అక్కడ ఏమవుతుంది, the teachers will not get interest. Okay, and they will teach with interest, but what happens at the end of the day, when there are different people, different students having different learning styles, different understanding capacity, different perception. So what happens there, the teacher will when she interacts with each and every student having different interests, different ideas and all. So what happens that in the most of the time the teacher will have a lively atmosphere in the class. Okay, and even the students, let me tell you, if all the teachers are same, having the same type of teaching, then again what happens, only there would be change in the subject, but the students will not feel any change. Okay, only the change in the subject will be the change. But in case if all the teaching styles of all the teachers are similar, then the students will not feel interested. You must have observed that every teacher has got a different teaching style, and every teacher makes use of different. Excuse me, ma'am, your voice is breaking, ma'am. My voice is breaking. Now
Yeah, now it's fine. In between now, while talking. No. Actually, I had kept the hand in between. Okay, fine. Is it okay now? Yeah, it's okay, ma'am, now. ఓకే ఓకే మీరు చూడమ్మా మీరు క్లాస్ లో వెళ్తూ ఉంటారు మీరు అఫ్కోర్స్ మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యూ హ్యావ్ నాట్ గాన్ టు స్కూల్స్ ఐ సపోజ్ అండ్ ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ టీచర్ యూ లైక్ ఫ్యూ క్లాసెస్ యూ డోంట్ లైక్ ఫ్యూ క్లాసెస్ అంటే ఓవరాల్ అని చెప్తున్నాను అన్ని క్లాసెస్ బాగానే ఉంటాయి ఫ్యూ క్లాసెస్ యూ లైక్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ డూ యూ లైక్ ద క్లాసెస్ ఎనీవన్ హూస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ టీచర్ ఆర్ హూ హ్యావ్ వర్క్డ్ యాజ్ అ టీచర్ Ma'am, when children interaction is more, that class will be more lively, ma'am. హలో సబ్జెక్ట్ తప్ప వేరేది మాట్లాడితే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మేడం. ఏంటి సబ్జెక్ట్ తప్ప ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ వాట్ ఎవర్ కానీ పిల్లలు డిఫరెంట్ వేలో ఆలోచించడం డిఫరెంట్ ఆస్కింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే నా వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వెన్ దే ఇంటరాక్ట్ విత్ ద టీచర్ సో ద టీచర్ ఫీల్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ టీచర్స్ తో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే టీచర్స్ దే ఫీల్ దట్ ఓకే ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ లిజనింగ్ టు దెమ్ అది ఒక రకంగా ఇంకా అన్ని టీచర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టీచర్స్ ఇఫ్ దే యూస్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ అది కూడా సంభవ్ అది ఒక రకంగా ఏంటంటే దట్ వుడ్ బి వెరీ టీడియస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ టు లిజన్ టు ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ టీచింగ్ స్టైల్ సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ దట్ స్టూడెంట్స్ here when I'm talking about the inclusive class I should encourage the students that అందరు స్టూడెంట్స్ ఒకే విధంగా ఉన్నారంటే అది చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అంటే మీ క్లాస్ లో యూ హ్యావ్ సీ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లక్కీ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మెంటాలిటీ అండ్ థింకింగ్ ఓకే and having the same what is the unique style of learning you have different types of students having different you have different types of students you have different types of students having different mentality and different learning styles understood who is supposed to tell this what happened who is supposed to tell this what happened is it not audible Audible, ma'am, audible. ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇప్పుడు ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ ఉందంటే పిల్లల్ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి అందరూ ఒకే విధంగా ఉంటే క్లాస్ ఒక రకంగా బోరింగ్ ఉంటుంది సో మన క్లాస్ లో చేయండి డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఇది అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ జనరల్లీ మనం పిల్లలకి మన క్లాస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి మన క్లాస్ లో వేరే క్లాసెస్ లాగా నార్మల్ క్లాసెస్ లాగా we don't have the same type of students we do have different type of students we change బాగుంటుంది so ఏంటంటే in case if we ask the students to share their feelings to share their ideas among themselves then the class would be quite interesting okay now so as a teacher I have to look into the strength and weakness of the students and encourage the students to improve their what is that strength and overcome their weakness okay this is the thing second point then generally what happens you see normal ga నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది of course you have to say you have interest but let me tell you in case if at all the in case if you happen to what is that have interaction with like we have the other one night pali one unde chudandi the other day we had Yes, ma'am. సో ఏమవుతుంటే అది గెస్ట్ లెక్చరర్ ఏదో డిఫరెంట్ టాపిక్ అంటే ఇప్పుడు మన గురించి ఎడ్యుకేషన్ గురించే మీకు చెప్తున్నారు సో ఏంటంటే సేమ్ థింగ్ వాట్ యువర్ టీచర్స్ టీచ్ ఇన్ ద క్లాస్ then in case if at all you have a chance of having different resources that people coming from different what is it regions okay having good background about the subject వాళ్ళు వచ్చి అప్పుడప్పుడు మీకు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కి అబౌట్ ద what is important in the society the same thing what the teacher says in the class sometimes the students may not listen attentively sometimes but what happens the same thing if at all I have the chance of getting any extra resources are nothing but మనకి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఓకే వేరే లెక్చరర్స్ వచ్చి మీతో షేర్ చేయడం హౌ ది స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఎలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎ చేంజ్
even the students pay attention to the teacher, whoever has come to give a lecture on a particular topic. So even this will help the students to gain interest. Okay, even this has to be done. Okay, then so as a teacher we are not supposed to allow. What do you mean by teasing? Behaving in a wrong manner. Yeah, then bullying. Okay, making fun. Okay, as a teacher I should not encourage all these things in the students. Okay, implement a zero tolerance for anything that is disrespectful, hurtful or intolerant of diversity. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కొంతమంది ఏంటంటే ఒక ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లలు డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు, డిఫరెంట్ సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ నుంచి వచ్చారు, డిఫరెంట్ థింకింగ్, డిఫరెంట్ completely their thinking will be different, the way they speak. So never a student should be given chance to talk negative over the other students. So that is quite intolerant. So అలాంటివన్నీ diversity of thinking ఉంటుంది. So as a teacher, he or she has to see that such things like teasing other students, bullying other students or making fun of other students and not giving respect or value to the other students is not at all accepted in the classroom atmosphere. So this is what actually the teacher has to see when students from different diversity in classroom అంటే ఒక classroom లో ఇలా పిల్లలు వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు యాజ్ అ టీచర్ ఏం చేయాలి నేను, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి పిల్లలకి ఎంకరేజ్ చేయాలి, అందరు ఒకే విధంగా ఉంటే బాగుండదు. సో చేంజ్, సో ఇట్లా ఒకరికొకరు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ ఐ హావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ knowing about their strength and weakness, knowing about their background, knowing about their learning styles and all those things. So here what happens, even if at all I get a chance, I have to invite any of the guest lecturers to give a lecture on the topic. Okay, so but whatever it may be, at the end of the day I should never tolerate the indiscipline, bullying, teasing or making fun of other students in the classroom. డిసిప్లిన్ అవన్నీ మిగతా ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ డిసిప్లిన్ లేకపోతే పిల్లలు ఒకరికొకరు టీచ్ చేసుకోవడం కానీ నవ్వుకోవడం కానీ, ఓకే, వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళ డిసబిలిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని దే స్టార్ట్ మేకింగ్ ఫన్, ఓకే, దెన్ సచ్ థింగ్స్ above all should be intolerant. The student should be warned for doing such things. Did you understand? And this is about the diversity. Okay, now learning styles. ఇప్పుడు అందరూ ఒక్కొక్కరు ఇప్పుడు నేను చెప్తుంటాను, కొంతమంది ఏంటంటే ఇంత చెప్పినా ఏమీ అర్థం కాదు, అంటే మీలో కాదు జనరల్లీ. కొంతమంది ఏంటంటే నేను చెప్పింది అంటే నేనలా ఉందని హూఎవర్ మే బి ది లెక్చరర్, ఇమీడియట్లీ వెనెవర్ దే హ్యాపెన్ టు లిజన్ ఇమీడియట్లీ యూ బట్ అబ్జర్వ్. మీరు మీ స్టూడెంట్ లైఫ్ లో కొంతమంది ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ లో విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి చదవరు, కానీ దే స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, కొంతమంది క్లాస్ రూమ్ లో విన్నా ఇంటికి వెళ్ళి చదివినా దే స్పెండ్ అవర్స్ టుగెదర్, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే డోంట్ స్కోర్ బెటర్ దెన్ ద అదర్ స్టూడెంట్ హూ నెవర్ రీడ్స్. వై, టెల్ మీ? Because some students are good at listening, ma'am. Because of that, even though they doesn't study anything, they can able to answer. కొంతమంది ఏంటంటే చదువుతారు, బుక్స్ రెఫర్ చేస్తారు, ఇది చేస్తారు, కానీ అయితే వాళ్ళు క్లాస్ లో విన్నా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు చదివితేనే వాళ్ళకి మార్క్స్ వస్తుంది. సో అలా అంటే ఏంటి, అందరూ ఒకే విధంగా ఉండరు. మన ఎలా డైవర్సిటీ పిల్లలు ఎలా ఐసెడ్ నా డైవర్సిటీ అనేది అన్ని ఇట్ కవర్స్ ఎవ్రీ ఏరియా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ లెర్నింగ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ దేర్ బిహేవియర్, యాటిట్యూడ్, పర్సెప్షన్, ఇంట్రెస్ట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లెర్నింగ్ స్టైల్స్ లో ఏంటంటే ఇండివిజువల్ యూనిక్ అప్రోచ్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు అందరికి ఒకే సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, అందరికి ఒకే వే ఆఫ్ అందరూ ఒకే విధంగా దే డోంట్ లెర్న్. సో వీ హ్యావ్
most of the students, they are joining at 3:15, 3:10 and they are leaving. Now the strength is hardly 60. Okay. The strength is hardly 60. Okay. Now, learning styles in a diverse classroom. There are three types. One comes the auditory, the second comes the visual, and the third comes the kinesthetic or tactile. ఇవి మూడు ఉన్నాయమ్మా. సో లెర్నింగ్ లో ఏంటంటే మనము there are three types of learning. Okay, students learn on their way of learning. And as a teacher, I have to identify the learning style of every student. Every student is unique. Every student's learning style is different. So there are three types of learning styles. One is the auditory learning. The second one is the visual learning, and the third one is the kinesthetic tactile learning. What do you mean by అంటే ఇప్పుడు see, apart from the learning, what happens is that మీరు ఇంట్లో చాలా మంది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ మేము ద స్టైల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, బట్ స్టిల్ ఇన్ కేస్ మీరు అందరు యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ స్టైల్, బట్ స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. కమ్ ఆన్ టెల్ మీ వన్ రీజన్ ఏంటంటే మీ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ లో డిఫరెంట్ ఉన్నా మీ ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్, మీకు అక్కడ సొసైటీ, మీ ఫ్యామిలీ, వర్క్ ప్రెషర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ ప్రెసెంట్ యూ హ్యావ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ దట్ హియర్ ఒక క్లాస్ రూమ్ లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అంటే లెర్నింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది. As a teacher, I have to focus into the learning styles of different students because this is a classroom having diverse students. Okay, the first one is the auditory learnings. Auditory learners are the learners who would prefer to receive ideas and information by hearing them. Generally, కొంచెం మంది ఏంటంటే క్లాస్ లో విన్న తర్వాత ఈవెన్ ఇంటికి వెళ్ళకుండా చదవకుండా వాళ్ళు immediately if they write exam also they would be able to score better than other students because they are auditory learners. Auditory learners are the learners who are very good at receiving the information, gathering the information and understanding it. Few students, they receive ideas and information by hearing them. These students may struggle with reading and writing. అంటే జనరలీ క్లాస్ లో చదివిన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు చదవడం కానీ రాయడం కానీ దే మే స్ట్రగల్, కంపల్సరీ కాదు కానీ the auditory learners are the learners who just gather information or receive information by listening. They may or may not be good at reading and writing, but excel in memorizing spoken words such as song lyrics. They often benefit from discussion-based classes and the opportunity to give oral representation. Okay, understood? Who are auditory learners? See, in a diverse classroom, you have three types of learners: the auditory learners, the visual learners, and the kinesthetic or tactile learners. Auditory learners are the learners who receive information, who gather information by listening to it. They may not be that good at listening and they may not be that good at reading and writing, but they are excellent in receiving the information and they have the good art of memorizing the whatever the dialogues or whatever it may be, and immediately they can they can retell the same thing what has been spoken by the speaker. Such is their capacity. Okay, now they have the opportunity. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడైనా మనము గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో కానీ దెన్ డిబేట్ లో కానీ the auditory learners they are very good at giving the oral presentations. Did you understand? So auditory learners are the learners who receive information by listening. అంటే విని నేర్చుకునే వాళ్ళని auditory learners అంటారు. Any doubts regarding this? No, ma'am. No, ma'am. Understood. Now coming to the next one, visual learners. Visual learners అంటే ఏంటి? చూసి నేర్చుకునే వాళ్ళు. Okay, see, generally what happens, these people generally they read and they write. These students pay much attention to detail. They are not they are not good orators. They are not good orators. What do you mean the orators?
Orators are Speaking, ma'am. yeah, who is speaking. Auditory learners are good orators. They are not good at reading and writing. Whereas when it comes to the visual learners, these people are very good in reading books and they try to gather information by going in detail about a particular topic. But they are not good at speaking like the like auditory learners. I'm talking about the visual learners. But now just by looking into the outline or graphs or maps or the pictures, while choosing just the same thing. Now you have the concept mapping. Okay, ప్లీజ్ ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది, అవన్నీ ఉంటాయి లేవా మీకు జనరలీ మీకు ఏదైనా మీరు ఒక టాపిక్ మీకు ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్లో చార్ట్స్ గ్రాఫ్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్ ద ఆడిటరీ లెర్నర్స్ may not be able to understand the flow chart, the graphs, the outline, okay, or the maps clearly, but whereas the visual learners, they can understand in detail about the outlines, graphs, maps and the sketches or whatever it may be, and indeed they can go in depth just by looking at the particular map or by looking at the outline of a given picture, okay, then the maps and the pictures. So that is the difference between the visual learners. They are good readers and writers, but they are not good speakers. Whereas auditory visual learners, auditory learners, they are good speakers. They are not that good at reading and writing. Whereas visual learners, they are good at reading and writing, but they are not good at speaking. Understood? Yes, ma'am. Can you repeat it again, ma'am? What is it, Nitish? Can you repeat it again, ma'am? Just that. Yeah. Auditory learners are very good at listening, but they may not be that good at reading and writing. They can be a part of debate, they can be a part of oral presentations, they can be a part of discussions, they can be a part of group discussions, okay, and what they listen, they comprehend it and they do represent that whatever they have what is understood through listening, okay, in writing. Ante enti auditory learners are very good speakers, they are good orators. If at all any oral discussion is there, if any debate is there, easily the auditory learners and the students whose learning style is auditor, who are the students, those who are auditory learners are very good at, they are good speakers, okay, they are good speakers. I mean to say that they may not be that good at reading and writing, but they are very good at speaking. ఇప్పుడు మీలోనే చూడమ్మా, మీరు కొంతమంది ఏంటంటే మ్యామ్ నేను మాట్లాడడానికి రా, నేను రాసి చూపిస్తా అంటారు. ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, జనరలీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు క్లాస్ లో మీరు అందరు నాకు కొత్త, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అయితే నేను స్టార్టింగ్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ని మాత్రం ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓ దిస్ గర్ల్ ఇస్ గుడ్, దిస్ బాయ్ ఇస్ గుడ్ అని. కానీ ఒకసారి నేను when I give you an assignment, okay, or when I give you some 20 marks exam అలా మీరు రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, క్లాస్ రూమ్ లో ఎవరు స్పాంటేనియస్ గా నాకు ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటారో, జనరల్లీ నాకు యాజ్ అ టీచర్ నాకు ఫీలింగ్ ఏముంటుంది, ఓన్లీ ది స్టూడెంట్స్ దోస్ హు ఆర్ గివింగ్ ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్స్ ఆర్ గుడ్, అండ్ ద స్టూడెంట్స్ దోస్ హు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఆన్సర్స్ దే ఆర్ నాట్ దాట్ గుడ్ అని ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. But the students, those who are not giving answers to the questions asked by the teacher, let me tell you, sometimes to the teacher's surprise, they may write better than the students generally who give answers in the class. No? Yes, ma'am. Like we have Rachna. Rachna is there today? No, ma'am, she is not there. She's there, ma'am. She is there. We enter Rachna. I didn't see. We enter Rachna Anukuta. See, Rachna, she doesn't speak in the class. Huh? She is very silent.
She never answers. Hardly she answers. And she yeah, Baba. I'm not telling about today's this one. Generally, in my class, you what is it? అరే బాబా నేను ఏం చెప్తున్నాను నువ్వు విను ఫస్ట్. నేనేమన్నాను, రచన ఏంటంటే ఎక్కువగా మాట్లాడదు క్లాస్ రూమ్ లో. రచన ఏంటంటే షీ డజంట్ స్పీక్ ఇన్ ద క్లాస్. కానీ అంటే ఇప్పుడు రచనని చూసి యాజ్ అ టీచర్ ఐ నో మెంటాలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. కానీ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అ టీచర్ హూ ఇస్ కంప్లీట్లీ న్యూ టు ద క్లాస్, only the students, those who interact with me, I have an impression that these students are good. Okay, generally I have a feeling. కానీ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టిన తర్వాత ఎవరు నాతో ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, నా ఫీలింగ్ ఏంటి, వాళ్ళకే అర్థమైంది, మిగతా వాళ్ళకి అర్థం అవ్వటం లేదు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఎవరు ఆన్సర్స్ ఇస్తారో వాళ్ళు ఆడిటరీ లెర్నర్స్. అండ్ సమ్ ఆర్ విజువల్ లెర్నర్స్. విజువల్ లెర్నర్స్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు విన్న తర్వాత ఈ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ they go through the subject, they are very good at reading the books, they try to go in depth about the subject and they are able to write well. So ఏమవుతుందంటే at the end of the day యాజ్ అ టీచర్ నాకున్న ఫీలింగ్ ఏంటి, నాతో ఎవరు మంచిగా మాట్లాడతారు, నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఎవరిస్తారు, వాళ్ళే ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తారు అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది ఏంటంటే విని ఆన్సర్స్ చేయడానికి వాళ్ళకు అంతగా దే డోంట్ ఫీల్ కాదు, దే డోంట్ యాక్చువల్లీ they are not that good at giving answers, but the same answers they might be best at presenting on the paper. Do you accept or not? Yes ma'am. అంటే కొంతమంది అలా ఉంటారు, కొంతమంది ఇలా ఉంటారు. అంటే మంచిగా మాట్లాడేవారు జనరలీ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ రైటర్స్, మంచిగా రాసే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఓరేటర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ లెర్నర్స్ who listen to the lectures well, who understand what is spoken by the lecture or a seminar, ఎవరైనా పెద్ద ఏదైనా ఒక లెక్చర్ ఇచ్చినా, ఏ డిస్కషన్ ఇచ్చినా, డిబేట్ ఇచ్చినా, they will be a part of it. Whereas visual learners, they just by looking at the map, the pictures or the graphs, and easily they can come to know in depth what that picture represents. But the same thing the auditory learners cannot say compared to the visual learners. This is what I want to compare. Okay, tactile learners, kinesthetic or tactile learners, they are hyperactive. వాళ్ళు ఒక్క దగ్గర కూర్చోరు. Sportive. They don't. They are hyperactive. They keep on moving here. They interact. They want to share their experience. They want to take experience by listening to. And they want to gain some what is that knowledge by listening to the others' experience and all. And see, 3 types of learners అని చెప్పాను నేను. Auditory learners, visual learners, and tactile learners. Tactile is nothing but the movement, via movement and touch. Okay, see, these students are often labeled as hyperactive because they tend to move around a great deal because they like movement. They may take many notes and learn best when allowed to explore and experience their environment. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు quite different. వీళ్ళు ఒక దగ్గర కూర్చొని చదవరు, డిఫరెంట్ బుక్స్, డిఫరెంట్ రిఫరెన్సెస్ వాళ్ళ దగ్గర గ్యాదర్ చేసి, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి, కొంతమంది ఇలా ఉంటారు. కొంతమంది విని నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది చదివి నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది వినడంతో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయడము, వాళ్ళతో దే షేర్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, దే గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ అండ్ దే టెన్ టు డూ వెల్. ఓకే, you might have come across some students, మీరు మన క్లాస్ రూమ్ లో అందరితో బాగా మాట్లాడతారు. They will not be in one place, they keep on moving all around the class. So such learners are nothing but the tactile learners who share their feelings, who gather the information from others. Did you get my point? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now as a teacher, what should I do? I have to know the different learning styles of different students. Okay, I have to understand the learning styles of different students. And let me tell you what happens is that in an inclusive class,
See, students who have only one type of learning styles, and generally when a time comes that they have to be a part of the other activity, they will not be that good at. For example, students those who are auditory learners, okay, auditory learners. Then what happens in case if they are supposed to write an essay, okay, if they want to write something on what they have listened, so what happens is that it would be a hurdle for the auditory learners. Okay, visual learners after reading or after going through the topic, if I ask them to write it on the paper, no problem. But the same thing if I ask them to represent it orally, okay, in the form of seminar, okay, then they will not come forward. Understood? Yes, ma'am. అందుకే మీరు చూసారా, అందరు స్పీచ్ ఇవ్వడానికి ముందు రారు, అందరు సెమినార్ ఇవ్వడానికి ముందు రారు. ఇప్పుడు మీరు అందరు ఇస్తున్నారు. చిన్నప్పుడు మీకు స్పీచ్ ఇవ్వండి అంటే కొంతమందినే స్పీచ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, అవునా కాదా? Yes, ma'am. అందరు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎందుకంటే కొంతమందికి ఏంటంటే they will not be that good at oral, they will not be that good at oral speaking capacity ఉండదు, కొంతమందికి రైటింగ్ కెపాసిటీ ఉండదు. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు స్పీకింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళకు రైటింగ్ కెపాసిటీ ఉండదు. కానీ వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ సపోజ్ టు రిప్రజెంట్ యువర్ టాలెంట్ త్రూ రైటింగ్, ఇన్ సచ్ కేసెస్ the visual learners fare better compared to the auditory learners. And when you are given an activity where you are supposed to give a seminar and you are supposed to discuss, the auditory learners fare better compared to the visual learners. Say yes or no? Yes, ma'am. Okay. Only in Manilavanya, how about others? Are they able to follow or not? Yes, ma'am. Following, ma'am. Following, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. సో అంటే ఇప్పుడు ఆడిటరీ లెర్నర్స్ వాళ్ళకేమో స్పీకింగ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, రీడింగ్ రైటింగ్ డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. విజువల్ లెర్నర్స్ వాళ్ళకేమో అంటే రైటింగ్ రీడింగ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. వెన్ స్పీకింగ్ కమ్స్ ఇట్ బికమ్స్ అ డిసడ్వాంటేజ్. Then how about this what is the tactile learners who keep on moving, gathering the information? They are good. They would like to explore new things and experience from their environment. Okay. So this is what actually the different types of learning styles you have. As a teacher, the teacher has to look into the different learning styles of the students, and she has to create a conducive atmosphere so that every student having different learning styles feel comfortable in the classroom. Any doubts regarding this? No, ma'am. Understood. No, ma'am. Understood. Now we have different what is that? ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఏంటంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సేమ్ థింగ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్. అసలు every learning styles differ from person to person, and every student has got different types of learning. I have told you about different types of learners: auditory learners, visual learners, and tactile learners, or kinesthetic or the tactile learners. Okay. Now again, what happened here? ఇప్పుడు understanding diverse students. Okay, as a teacher, I have to look into the different learning styles, and I have to give them the learning experiences in such a way that every student tend to understand what the topic is and what I am going to teach, what I am teaching in the class. See, now I have told you about the different learning styles. But as a teacher, what I am supposed to do after knowing the different learning styles of the different students, I have to provide the different learning experiences depending upon the different learning styles of the students in such a way that at the end of the day, every student understand the topic to the maximum. Did you get my point? What I mean to say?
Yes, ma'am. After understanding the different learning, after knowing the different learning styles of the different students, as a teacher, I am supposed to teach the topic, making use by providing the different learning experiences depending upon the different learning styles, so that the desired outcomes will be achieved by most of the students. Yes, ma'am, understood. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఎందుకు అవసరమా నాకు క్లాస్ రూమ్ లో వచ్చి నేను టాపిక్ చెప్పడం పోవడం, దట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ ఎ టీచర్ టు డూ. కానీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే desired outcomes will not be achieved by the students. So in order to make the students achieve the desired outcomes, the teacher has to look into the different learning styles. What type of learning styles are obtained, and what are the different learning styles of the different students. After knowing the different learning styles of the students, the teacher has to plan her teaching strategies and provide the learning experiences depending upon the learning styles of the students, so that maximum students attain the desired outcomes. నేను చెప్పింది ఒకసారి చెప్పండి. ఎనీవన్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Teacher has to tell in a different way according to the students in different mentalities to make the students to achieve their to get the outcome from the students. What are you going to provide? What, ma'am? What are you going to provide the students to understand the topic? Teaching the different types of teaching skills, ma'am. ఇంకా learning experience, teaching experiences. What do you mean by learning experiences? The various methods of teaching, ma'am. Learning experience అంటే TLM మెటీరియల్స్, ఎయిడ్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, యాక్టివిటీస్ ఒక్కొక్కరికి ఒకే విధంగా అర్థం కాదు. సో ఆ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా నేను చేంజ్ చేయాలి, according to the needs of the students, I have to provide different types of learning experiences based on the different learning styles of the students, so that maximum students attain the desired outcomes. మీరు పిల్లలకి మీరు ఇంట్లో చెప్తుంటారు, మా పిల్లలకి ఆ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి చెప్తారు, అవునా? కానీ ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూసి మీ అమ్మాయి కానీ మీ అబ్బాయి కానీ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో will you repeat the same example twice or thrice to make your child understand that particular problem? No, ma'am. We go to the another example which they can able to understand. No. You don't have to Another way of explanation. Another others. అక్కడ ఏంటంటే ఓహో he does not follow this method, so if he cannot understand this method, so what you do, the same thing you put it in a different way. So when you put it in a different way, that is nothing but they given different learning experiences. అంటే మనం ఒకటే దాన్ని వేరే వేరే విధంగా, వేరే యాక్టివిటీ కానీ, వేరే స్టైల్ కానీ, వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం చెప్పినప్పుడు దాన్ని లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటారు. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు మీ పిల్లల వరకు వచ్చేటప్పుడు ఒకటి ఏదైనా ప్రాబ్లం అర్థం కాదు, అలా కాదు నాన్న ఇది ఇలా చేయాలి, ఒక్కొక్కసారి ఇలా అవుతుంది, అలా అంటే మీరు ఎలా యూ మేక్ your child to understand the concept by making or by giving him n number of examples, different examples. ఏంటంటే at the end of the day ఇన్ని లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ని చెప్పినప్పుడు ఏదో ఒకటి తనకు అర్థం అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ మోటో ఈస్. సో అలాగే టీచర్ ఏం చేయాలంటే, పిల్లలు డిఫరెంట్ గా ఉంటారు క్లాస్ లో, వాళ్ళకు అందరికీ ఒకే విధంగా అర్థం కాదు. సో లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ని ఒకసారి తెలుసుకున్న తర్వాత టీచర్ మనం ఏం చేయాలి, టీచర్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో దట్ every student achieves the success. Understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now we have, see, there are many examples. There are okay. See, ఇప్పుడు జనరల్లీ వాట్ హ్యాపన్స్ యాజ్ అ టీచర్, ఇప్పుడు నేను ఐ మే నాట్ బి దట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సి ఐ హ్యావ్ ఎ ఫీలింగ్ దట్ ఐ am perfect, but sometimes the teachers
They should not have that ego that whatever I'm teaching, whatever the style I'm using, and whatever the method or the strategy I'm using in the class is perfect. No, such teachers will not work in an inclusive school. The teachers have to be very open to the experiences or the feedback given by the students so that the students learn better. Okay, what do you mean by that? Will micro teaching ayinda midi? No, ma'am. No, ma'am. మీ మైక్రో టీచింగ్ కాలేదు. ఓకే ఫైన్. జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను మీ క్లాస్ రూమ్ లో టీచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ జనరల్లీ నో టీచర్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. బట్ కానీ ఏమవుతుందంటే a successful teacher has to take the feedback, has to know the difficulties faced by the students in learning a particular concept. So in case if she receives any feedback, if she comes to know that the method which she is teaching is not that suitable to teach the students, and if some other teacher or some of the students, if they say that ma'am, we are unable to follow this method, so instead of sticking to the same method which is not understood by the students, the teacher has to plan a different method. So alantivani, it's a open class, open environment undali. The teacher should be open to take the feedback, positive as well as the negative feedback. I'm telling you about the inclusive class because here all students might not follow the method which you are using. So you have to be very open. You have to accept what is given in the form of the feedback by the students or from your peer teachers. Okay, this is what about what is that understanding the different students. Here you have Neil Fleming has taken one more model, expanded upon earlier notions of sensory modalities such as walk model of Barbe and colleagues and the representational system WACOG in neuro-linguistic program. So the four sensory modalities and Fleming's. ఇది నీల్ మోడల్ అనేది లెర్నింగ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే there are 4 types of models. ఓకే, సెన్సరీ మోడల్, ఇవన్నీ సెన్సరీ మొడాలిటీస్ ఏంటంటే the first one is the visual learning, the second one is the auditory learning, the third one is the read and write learning, and the fourth one is the kinesthetic learning. Understood? Yes, ma'am. When it comes to the visual learnings, visual learners learn through seeing. There are different types of learners. Neil Fleming, ikkada entante he has used 4 sensory modalities. First one is the visual learners. Okay, the visual learning ఏంటంటే visual learners are the learners who learn through seeing, such as tools like diagram, flowcharts, pictures and symbol, and can be the key to understanding new concepts. Okay, now అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే విజువల్ లెర్నర్స్ వాళ్ళు నేను see what previously I discussed is about the different types of learning styles. Don't get confused. How many types of learning styles are there? Auditory learners, visual learners, and kinesthetic and tactile learners. Understood? Yes, ma'am. Yes. Now, Fleming, what did he do? Based on the sensory modalities, he has divided into 4 types of learning. Okay, the first one is the visual learning. Visual learning is the learning where the learners learn through seeing. Through seeing? What are the things they see? How do they learn? By looking into the diagrams, flowcharts, pictures, and they understand the concepts in a better way when they happen to see the flowcharts, symbols, or the pictures. Okay, you might have understood the short. I don't want to talk about the shorthand. Generally, what happens is that వాళ్ళు ఇప్పుడు visual learners ఏంటంటే ఇప్పుడు నోట్స్ రాస్తున్నారు. నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే వర్డ్ 10 సార్లు రిపీట్ అయ్యే వరకు మనం ఏం చేస్తాము, మనం ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ విజువల్ లెర్నర్స్, సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వర్డ్ 10 సార్లు రాస్తూ పోతాం.
కానీ విజువల్ లెర్నర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు జనరలీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిమేల్ ఉంది, ఒక అమ్మాయి అక్షర్ అంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ మేల్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫిమేల్, దిస్ ఈస్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ఫర్ దట్. సో వాట్ డూ దే డూ? జస్ట్ వెనెవర్ దట్ పిక్చర్, వెనెవర్ they happen to get that particular word, instead of writing the word, they actually what is that, they put that particular picture. Okay, amma ante ila, abbai ante ila, then family ante ila, government. Taking notes, whenever they are taking notes, they don't write the words whatever has been given by the speaker. Instead of the words, they replace those words with the help of pictures. Understood? Yes, ma'am. Like PPTs be present for a seminar. అంటే కాదు, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు అందరూ ఫుల్ ఫామ్ గా రాసుకోరు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బికాజ్ ఉందమ్మా, బికాజ్ అంటే ఏం చేస్తారు మీరు 2 dots పెట్టి కింద ఒకటి పెడతారు. దేర్ ఫోర్ అని ఉంది, దేర్ ఫోర్ అంటే పైన పెడతారు. అవునా కదా? అంటే ఏంటి, ఇక్కడ విజువల్ లెర్నర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు వర్డ్స్ లో తక్కువగా ఏంటి వర్డ్స్ లో తక్కువగా రిప్రజెంట్ చేసుకొని పిక్చర్స్ ఎక్కడెక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే అన్ని వాళ్ళు పిక్చర్స్ యూజ్ చేయరు. ఒకటే వర్డ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక టాపిక్, ఇప్పుడు నేను ఇంక్లూజివ్ అని చెప్తున్నాను. సో వాళ్ళు అందరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు విజువల్ లెర్నర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంక్లూజివ్ అని రాసుకోరు. ఆ ఇంక్లూజివ్ ఏదో ఒక సింబల్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు. ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు that picture they keep in that particular place. అంటే వీళ్ళు these people, they have different style of learning, where instead of writing words, they prefer to use pictures in that place. Did you understand? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Short and There's all shortcuts, ma'am. Symbols, codes, pictures. That's what. Now I said that like shorthand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like shorthand, where they may because, therefore, this, that, and so they can actually recall those symbols and they can come back to the normal. They get the complete picture of that particular thing, what has been spoken by the speaker. పిక్చర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే ఆ పిక్చర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి వాళ్ళు జస్ట్ when they go through that particular topic where they have given different pictures, అవన్నీ వాళ్ళు ఎక్కడ పిక్చర్స్ ఇచ్చేసారో రీకాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఎవరు అంటే స్పీకర్ వాట్ హీ హాస్ స్పోకన్ కంప్లీట్లీ ఇట్ విల్ బి దే కెన్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు పిక్చర్స్ యూజ్ చేసి అక్కడక్కడ సింబల్స్ యూజ్ చేసి మీరు రాస్తున్నారు. నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మీరు రాసింది ఒకసారి మీదే చూస్తే విజువల్ లెర్నర్స్ అంటే ఇన్కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ విజువల్ లెర్నర్స్, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఏమేమి చెప్పానో ఒకసారి మీరు అక్కడ మీరు జస్ట్ వెన్ యూ గో త్రూ ద బుక్ వేర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆ పిక్చర్స్ ని ఓహో ఇది పిక్చర్ అంటే ఇది ఇంక్లూజివ్ కదా, ఈ పిక్చర్ అంటే ఇది మేల్ ఫీమేల్ అని మీకు ఐడియా ఉంటుంది. అన్ని పిక్చర్స్ ఒకే విధంగా ఉండదు, ఒక్కొక్క వర్డ్ కి ఒక్కొక్క పిక్చర్ ఉంటుంది. సో నేను ఏం చెప్పానో ఆ సేమ్ థింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద షీట్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆర్ ఇన్ ద పేపర్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. అర్థం కాలే? మీరు తీసుకునేటప్పుడు నోట్ టేకింగ్, మళ్ళీ మీరు దాన్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నోట్ మేకింగ్. వాట్ హ్యాపెన్? వై టుడే ద క్లాస్ ఇస్ సో yes ma'am, we got ma'am. Okay, instead of writing across a page horizontally, let them write in the way that is more descriptive and relationship being described. For example, they can write the words out in a circular pattern. And ఇప్పుడు have you gone through the concept mapping? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఇప్పుడు మీరు ఫ్యామిలీ మీరు రైట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ హౌ మెనీ మెంబర్స్ యూ హ్యావ్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తే జనరల్లీ ఏం చేస్తారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హూ క్యాన్ రైట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్లో చార్ట్, ట్రీ డయాగ్రామ్, ఓకే, గ్రాఫ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దే క్యాన్ షో. రైట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఏం చేస్తారు మీ ఫ్యామిలీ అని రాసి దెన్ ఫాదర్, యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, దిస్ దట్ అంటే ఏంటి అది చూడగానే ఎంతమంది ఉన్నారని రాయొచ్చు. కొంతమందికి ఏంటంటే పీపుల్ స్టూడెంట్స్ దోస్ ఆర్ నాట్ దట్ గుడ్ ఎట్ using the pictures and the charts. I live in a joint family, my grandfather is so and so, my grandmother, so all ఏంటంటే they are good at writing అంటే elaborating the things, okay, and few are good at in the form of the charts, graphs, whereas few they are good at elaborating the thing, matter. So such students are good at reading and writing.
అండర్స్టూడ్. నా నేను ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీ ఫ్యామిలీ గురించి రాయండి అని చెప్పినప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి రాయండి అంటే షార్ట్ గా రాయండి అంటే మీరు సేమ్ థింగ్ కొంతమంది పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తారు, కొంతమంది ఏంటంటే ట్రీ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తారు. అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Listening. ట్రీ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు విజువల్ లెర్నింగ్. దెన్ పారాగ్రాఫ్ యూజ్ చేసి ఫాదర్, మదర్, దిస్ దట్, గ్రాండ్ ఫాదర్, సిబ్లింగ్స్ దిస్ రాసేవాళ్ళు రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ లెర్నర్స్. అంటే దే వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ సెంటెన్సెస్. Whereas visual learners, they want to put it in the by using maps or the charts. Okay, that is about the thing. Then again we have the same thing like auditory learning. See, don't get confused. In the Fleming model law, we have 4 sensory modalities. First one is the visual learning, second one is the auditory learning, the third one is the read write learning, and the fourth one is the kinesthetic learning. And before that, what did I talk? I spoke about the different types of learning styles: auditory learners, visual learners, and the kinesthetic and tactile learners. Did you understand? Question అడిగినప్పుడు నీల్ ఫ్లెమింగ్ మోడల్ అడిగినప్పుడు ఇది రాయాలి. What are the different learning styles in case of the diverse classroom ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి అక్కడ? You have to write the auditory learners, okay, visual learners, and the kinesthetic and tactile learners. అర్థమైందా? Yes, ma'am. Okay, fine. Now I'm talking about the auditory learning. Auditory learning అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకోండి. If you listen, if you understand, and if you are able to represent it in the same, again మళ్ళీ మీరు if you are able to tell what I have spoken in the class, then you are good learners, auditory learners. Ante you have the capacity to memorize the dialogues, whatever is the words which are used by me in the same manner how I speak in the class. Then you come under auditory learners. You might have come across most of the students during their childhood, they will tell the same type of rhymes and everything how the teacher uses in the classroom. So they are auditory learners. Every child will be an auditory learner in the beginning of her school days. Do you say yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The teachers ela maatladtaru? Yeah, yes, no. ఇది ఎలా మాట్లాడతారో పిల్లలు the students they try to imitate their teachers. అంటే in the beginning every child will be a auditory learner. Okay, అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు auditory learners actually they are very good at listening. They are good at attending lecturers, tutorials, group discussions, okay, are absolutely essential for these learners. When the students are auditory learning, they have to attend lectures, tutorials, and group discussions. Okay, see, they may not be that good at reading and writing, but if you are a student in an auditory learner, help him to focus on the textbook readings by reading them out loud so that he can hear how the words sound. It would also be engaged in group discussions. ఇప్పుడు చూడమ్మా, మీరు అందరూ ఆడిటరీ లెర్నింగ్ అనుకోండి, మీరు అందరూ ఆడిటరీ, నేను చెప్తాను అంటే ఆడిటరీ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? పిల్లలు విని నేర్చుకునే వాళ్ళు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, యాజ్ అ టీచర్ నేను ఐ హ్యావ్ టు డెవలప్ టు రీడ్ books, textbooks. Auditory learners, students will not be that good at reading and writing. So as a teacher, నేను ఏం చేయాలి? I have to inculcate the importance of the reading books and importance of writing. And at the same time, in order to get some learning among the auditory learners, what I'm supposed to do, I will read out the matter aloud so that the students learn by listening to me. No? Yes, ma'am. అర్థం కాలే? We understood.
కాదమ్మా, ఇప్పుడు మీరు ఆడిటరీ లెర్నర్స్ కొంతమంది ఆడిటరీ లెర్నింగ్ ఉంటారు. నేను ఏమన్నాను, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, నేను విజువల్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు పిక్చర్స్ తో నేర్చుకుంటారు అని చెప్పాను, అవునా కదా? ఆడిటరీ లెర్నింగ్ అంటే మీరు విని నేర్చుకుంటారు. ఎలా? లెక్చర్స్ అటెండ్ అవ్వడం కానీ, ట్యూటోరియల్స్ అటెండ్ అవ్వడం కానీ, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో. కానీ అది ఎవ్రీ టైం అది వర్కౌట్ కాదు. సో నేను ఇప్పుడు యాజ్ అ టీచర్ నేను ఏం చేయాలి, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ త్రూ లిజనింగ్, సో నేనేం చేయాలి, ఐ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్కల్కేట్ ద రీడింగ్ హ్యాబిట్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్. అంటే మీలో నేను రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే, నేను ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ సమ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ యూ, మీకు కొంచెం నేర్పించాలి, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ రావాలి, డిజైర్డ్ అవుట్కమ్స్ రావాలని, ఐ విల్ రీడ్. Okay, I will read or I'll explain in such a way that you listen what I'm saying in the class and you understand it better. Because you people never read the textbooks. Even though I encourage you to read the textbooks, you may not have, you may not get interest. So at that time, what happens? For such students, as a teacher, I have to read. So when I read aloud, the students, they listen to me and they understand. Understood. అంటే వాళ్ళు చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే నేనే ఇంకోసారి నేను చదువు చెప్పాలి వాళ్ళకి. నేను చదివినప్పుడు వాళ్ళు వింటారు. అంటే వాళ్ళు విని నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో నేనేం చేయాలి, యాజ్ అ టీచర్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ షుడ్ డెవలప్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ అలౌడ్ సో దట్ when they listen to me, they understand in a better way. Understood? Yes, ma'am. Now I have to, okay. Even sometimes I have to go for the weekly, discuss this auditory learners. Once in a week, we should have a group discussions where the students exchange their views and ideas. Okay. Sometimes what happens is that, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వీక్ లో నేను ఒక టాపిక్ చెప్పానమ్మా. సో టుడే సాటర్డే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే సాటర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, ఒక టాపిక్ నేను డిస్కస్ చేశాను ఫ్రైడే వరకు. దెన్ అగైన్ సాటర్డే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద డిస్కషన్స్. అండ్ స్టూడెంట్స్, some students while in the classroom atmosphere, they do make notes by listening to the teacher. So maximum what happens, while listening to the teacher, they tend to lose some points. They tend to forget to write some points. So ఏమవుతుందంటే weekly once when I happen to have a group discussion about a particular topic, a debate or a seminar, so generally what happens, ఈ auditory learners వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే completely ఆ మ్యాటర్ బుక్ లో they may not be able to write the complete matter. సో ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్ లో ఏంటంటే వాళ్ళు డిస్కస్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ వస్తాయి. ఆ పాయింట్స్ ని మళ్ళీ వాళ్ళు నోట్స్ లో రాసుకుంటారు. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు మీరు నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊహించుకోండి, మీరు యూఆర్ రైటింగ్ ద నోట్స్. నేను చెప్పింది అంతా రాయడానికి మీకు వీలు కాదు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ కొంచెం మీరు విన్నది మీరు రాస్తారు. ఛాన్సెస్ ఆర్ దట్ యూ మే లూజ్ సమ్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా మీరు హౌ విల్ యూ మేకప్ దట్ పాయింట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ నాట్ రిటర్న్ ఇన్ ద బుక్? So దీనికి నేను what should I do? I have to arrange group discussion class every week, and whatever the topic has been discussed so far in the 5 days of the week, so you people discuss. And here the students, those who have taken notes after listening to my lecture, if at all if they have missed some of the points, they are going to write in the book where they have left some gaps. మీరు చిన్నప్పుడు మీరు చూసారా, ఎక్కడైనా టీచర్ నోట్స్ రాసేటప్పుడు డిక్టేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఫాస్ట్ గా రాస్తే మనం we will not be able to write the complete notes as it is given by the teacher. So what do? We leave the gaps and we continue. We go on continuing writing. Then after that, after the end of the class, what will we do? Generally, we go to either we go to the teacher or we go to the other students to fill that gap. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, now reading and writing learning. So these students actually, these people pay much attention to the textbooks rather than to the teacher's classroom instruction. అంటే ఏంటి,
not only do they pay attention towards listening in the classroom, but at the end of the day, they learn more. They try to gather more information by reading the textbooks. Okay, and here they textbook. And these students are very good rather than the classroom, what the teacher says in the class. I don't say that they are good listeners. I don't say that they are not good listeners. They are good listeners, but they tend to learn more by going through the textbooks. After lecture, they ask them to return to their notes for review. Okay, read them over and then create a condensed. Okay. Okay, this is just like note taking and note making, Papa. Okay. So if the students are the reading writing learners, okay, we have to pay special attention to the textbook glossaries. Okay, make their own progress through a course. After lecture, ask them to return to their notes for review, read them over, and then create a new condensed set of study notes. Meeku note taking and note making tells kada? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఎలా నోట్ టేకింగ్ ఏం చెప్పండి ఎవరైనా ఒకరు? During the classroom instruction, we'll just comprehend the topic and we'll write in our own words. That is note taking. Afterwards, what you do? That what we have done in note taking is a rough matter. Whereas when it comes to note making, it will be in an elaborated way. The same thing what you have written after listening to the lecture, you have written very precise, nutshell లో చాలా తక్కువగా లాజికల్ గా రాస్తారు, క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ లో రాస్తారు, అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాస్తారు. ఎక్కడ మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఉంది అది మాత్రం రాసి మిగతాది మీరు ఇర్రెలవెంట్ మీరు వదిలేసుకుంటారు. అదే మీరు ఏం చేస్తారు, వన్స్ అగైన్ ఆ పాయింట్స్ మీరు వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ విచ్ ఆర్ వెరీ ప్రిసైజ్ దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయాలి. మీరు when you put the same thing దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసి when you try to put in your own words, let me tell you, the concept would be very, very clear because you have understood the concept and you have put it in your own words. Do you accept? Yes, ma'am. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, మీరు రాస్తున్నారు. మీరు అంతగా నేను ఎంత చెప్పినా మీరు అన్ని యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు write all the points which I am telling in the class. So at times it so happens that you try to put it in a precise way. Let me tell you, after going home, whatever you have written in a precise way, if you elaborate it, you see that you don't miss even a single point what we have discussed in the class. And let me tell you, when you have written the same thing, the topic which I have taken in the class and that you have put in your own words, before going to exam, whether you take the notes, important notes what you have made, just if you give a glance, if you review it, the complete picture will be in your mind. And even if that is the time is not sufficient to view go through all the notes what you have written, just whatever the important points you have taken during my classroom instruction, if you go through that, because you have written that all the important points what we have discussed, you have made it very short. Okay, then you yourself have elaborated it. అంటే ఏంటి, మీరు అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసి మీరు రాసింది మీరే, ఇది చిన్నగా రాసింది కూడా మీరే. మీరు అదైనా చూసుకోండి, ఇదైనా చూసుకోండి. ద కాన్సెప్ట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ టు యువర్ మైండ్. అర్థమైందా లేదా? Understood, ma'am. Yes, ma'am, understood. Okay, fine. Hope you have understood. I don't want to drag again this. See, kinesthetic learning through doing. ఎక్కడ మీరు లెర్నింగ్ త్రూ డూయింగ్ ఎక్కడ చేస్తారు చెప్పండి? Activity and experiment. Yeah, see movement, touch, labs.
See, hardly few all the students may not get the chance to do activities because generally in schools the lab facilities are not there, but in few schools they do give chance to all the students. So kinesthetic learners are the learners where they learn through doing. Okay, learning through. There are not always many opportunities to engage hands-on learning in schools. Laboratories, tutorials become even more essential for these learners. Okay. While studying, they should try to incorporate all the senses: sight, touch, taste, smell, and hearing into the experience to more higher. Okay, fine. Okay. ఇక్కడ ఏంటంటే కైనెస్థెటిక్ లెర్నర్స్ కి వాళ్ళు ప్రాక్టికల్లీ ఏదైనా చేసి నేర్చుకునే వాళ్ళు. కానీ మన సబ్జెక్ట్స్ మన మ్యాటర్ ఉండేది మనం వాళ్ళకి అన్ని మనం ప్రతిదీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా కానీ ప్రతిదీ ల్యాబ్ లో చెప్పలేము. కానీ ఇలాంటి లెర్నర్స్ ని ఏంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే దే షుడ్ బి గివెన్ యాంపుల్ ఛాన్స్ టు హ్యావ్ సైట్, టచ్, టేస్ట్, స్మెల్ అండ్ హియరింగ్ ఇన్ టు ద ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ దే షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సైట్, టచ్, టేస్ట్, స్మెల్ అండ్ హియరింగ్. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? హౌ సి even though they write all the notes and all, let me tell you, whatever we are teaching them, that should be one way or the other way, it should be related to the own real life example. అర్థం కాలేదు. What happened? Okay, just I'll end up the session. కానీ before that ఏం లేదు, ఒక 5 minutes I would like to take. నేను ఈరోజు ఏం చెప్పాను ఫస్ట్, as soon as I came I started with the different learning styles. Okay, as soon as I came I have started what the teacher has to do in a diverse classroom. Different అది learning styles ఉంటారు, learning experience అది వదిలేసేయండి. నేను డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ లో ఏవేవి ఉన్నాయి నాకు? ఆడిటరీ లెర్నర్స్, విజువల్ లెర్నర్స్ అండ్ కైనెస్థెటిక్ లెర్నర్స్. ఆడిటరీ లెర్నర్స్ అంటే లిజనింగ్, విజువల్ లెర్నర్స్ అంటే మ్యాప్ దిస్. Auditory learners will not be good at writing. Visual learners will be very good at writing and what is that? Maps, they can understand the better. Okay, visual learners are the learners where through seeing the charts, pictures, graphs. Okay, they understand the concept better. And the auditory learners through listening. And kinesthetic learners are tactile learners. They try to gather information by gaining experiences moving from one place to other. These are the different types of learning styles. Did you get my point? Diverse classroom lo learning styles mood unnai. Auditory learners, then visual learners, then kinesthetic and tactile learners. Is it clear? Yes, ma'am. Please say, how about others? Yes, ma'am. Okay. దీని తర్వాత నేను ఏం చెప్పాను there are different types of models. కానీ పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అవి లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్. నేను ఇంతవరకు మాట్లాడింది ఆడిటరీ, విజువల్ and tactile learners. These are the different types of learners. Depending upon the different type of learners, I have to provide learning experience. అది అయిపోయింది, అది చాప్టర్ క్లోజ్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఏంటంటే Neil Fleming, he has used the 4 sensory modalities, and what the first one is the what is that? Visual learning. అదే కదా ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? Yes ma'am, visual learning. Visual learning ఏంటి? Visual learning అంటే ఏంటి ఇక్కడ? What did I say? Visual learning, what did They observe the graphs, codes, visual learning, Concept mapping, just like concept mapping. Concept mapping, they try to understand. ఏదైనా వాళ్ళు నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద వర్డ్స్ దే యూస్ పిక్చర్స్. విజువల్ లెర్నర్స్ అంటే కొంతమంది ఇలా నేర్చుకుంటారు. విజువల్ లెర్నర్స్ ఆర్ ద లెర్నర్స్ who make notes making use of pictures rather than the words. ఒక సెంటెన్స్ లో ఒక వర్డ్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ వర్డ్స్ రాయరు, దాని ప్లేస్ లో వాళ్ళు పిక్చర్స్ ఇచ్చేసుకుంటారు. దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పిక్చర్స్ రాదర్ దెన్ ద వర్డ్స్. అండర్స్టూడ్ ప్లీజ్? Yes, ma'am. Yes ma'am. ఓకే. ఇక్కడ ఆడిటరీ లెర్నర్స్ వాళ్ళు విని నేర్చుకునే వాళ్ళు. వీళ్ళు పెద్దగా రాయరు, చదవరు.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ అ టీచర్ నేను ఏం చేయాలి, వీళ్ళని నేను చదవమని చెప్పాలి, బుక్స్ రెఫర్ చేయమని చెప్పాలి, ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేయాలని నేను ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ అలౌడ్ ద కాన్సెప్ట్స్, read aloud. So what happens when as a teacher when I read aloud or when I ask the other students to read the what is that matter there, that will help the auditory learners. Yes, ma'am. Okay, the other one is read and write. These people are these students learn through writing. They write, they make notes. Okay, they do attend అంటే వీళ్ళు దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ రైటింగ్ ద నోట్స్. అంటే వీళ్ళు నోట్స్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసి జస్ట్ లైక్ నోట్ టేకింగ్ అండ్ నోట్ మేకింగ్ బాబా, మీరు నేను చెప్పింది రాసుకున్న తర్వాత నోట్స్ ఫ్రేమ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసి దే గో త్రూ ఇట్. దిస్ ఇస్ దేర్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ లెర్నింగ్. అంటే సి హౌ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ విల్ కమ్. నౌ యూ లిసన్ టు యూ ఆర్ లిసనింగ్ టు మీ. మీరు రాసుకుంటారు. ఎలా రాసుకుంటారు? చాలా తక్కువ రాసుకుంటారు. ప్రిసైజ్ యువర్ నోట్ టేకింగ్. దాని తర్వాత అది మీరు చదివి మళ్ళీ దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తారు. సో దట్ బికమ్స్ రైటింగ్, నోట్ మేకింగ్. యా, నోట్ మేకింగ్. సో రీడ్ రైట్ లెర్నింగ్ is nothing but the note taking and the note making. Okay, this kinesthetic learning is a learning where the students learn through experiences. So every time it's not that possible for the students to give such experiences like in the lab. Okay, practically they are going to learn something, learning by doing. Such students will be there. Most of the students and some students they learn only when they practically they do things. So it's not possible and opportunities will be very less, and it is the duty of the teacher to give them an experience ante like all the senses while studying. They should try to incorporate all of these sight, touch, taste, smell, ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఫీలింగ్ రావాలి. సో ఏంటంటే ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ కి మనం ఏంటంటే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి అంటే లెర్నింగ్ బై డూయింగ్. దిస్ kinesthetic లెర్నింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ ఈదర్ టు ద రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ ద పర్సనల్ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. They should feel, they should have that sense. అర్థం కాలేదు. Yes ma'am, got it. Ma'am, understood ma'am. అంటే అందరికి అందరు ఆడిటరీ లెర్నర్స్ ఉంటారు, అందరూ విజువల్ లెర్నర్స్ ఉండరు, అందరూ kinesthetic లెర్నర్స్ ఉండరు, అందరు రీడ్ అండ్ రైటింగ్ లెర్నర్స్ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు రీడ్ అండ్ రైటింగ్ చదివి రాసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది విని రాసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది ఏంటంటే చూసి రాసే వాళ్ళు ఉంటారు. విజువల్ అంటే చూసి మ్యాప్స్, ఆడిటర్ విని, వీళ్ళు చదివి. ఓకే, ఈ నోట్ టేకింగ్ అండ్ నోట్ మేకింగ్. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వీళ్ళు kinesthetic లెర్నింగ్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ దే షుడ్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ is a policy for them. Such students they practically they do in the lab. అలాంటిది వాళ్ళకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎలా నేర్పించాలి అంటే ఇప్పుడు నేను in case if I am facing with such students who are kinesthetic learners, so at that time I have to make the concept clear and I have to give them the examples which are either the real life experiences or the personal life of the students. అంటే ఏంటి, one way or the other way that should be correlated with the real life experiences of the students. Okay ma'am. అర్థం కాలేదా? What happened today? Why the students are numb? Nothing like that ma'am. Kinesthetic learning is a learning where the students should be taught the concept, make the concept clear by giving them some real life experiences. అంటే వాళ్ళ that will be correlated to the real life experiences, or we have to give an example, we have to give them an experiment in such a way that one way or the other way ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయ్యేలాగా మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి వాళ్ళు చేయమని చెప్పాలి. అందుకని అంటే these students are learning by doing students. Some students are reading writing students, some students are auditory and some students are visual. So
according to Neil Fleming model, if 4 sensory modalities are there: visual learners, auditory learners, visual learning, కొంచెం చూసి నేర్చుకునే వాళ్ళు, విని నేర్చుకునే వాళ్ళు, చదివి రాసి నేర్చుకునే వాళ్ళు, లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ స్టూడెంట్స్. అండర్స్టూడ్? ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ ఇది క్వశ్చనేర్ ఏంది మ్యామ్? ఏంటమ్మా? నీల్ ఫ్లెమింగ్స్ వాక్ క్వశ్చనేర్ అని అంటారు. సో క్వశ్చనేర్ అంటే ఎట్లా ఫామ్ చేసి ఎట్లా according to the according to the diversity in the students learning, okay, what is Neil Fleming model? See, some students, they are kontamandi entante, we have good philosophers, okay, good educationists, they have given different models. Kontamandi only VAC they have given, visual, auditory, kinesthetic. But this Neil Fleming, he has used the sensory modalities and he has gone for VARK. VARK is nothing but visual, auditory, read, write and kinesthetic. సో ఒక్కొక్కరు అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళు దే హావ్ పుట్ దేర్ ఐడియాస్. సో అమాంగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఫ్లెమింగ్స్ మోడల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే హీ హాస్ గివెన్ మోర్. అంటే సమ్ ఆర్ విజువల్ లెర్నర్స్, సమ్ ఆర్ ఆడిటరీ లెర్నర్స్, సమ్ ఆర్ రీడింగ్ రైట్ లెర్నింగ్ అండ్ సమ్ ఆర్ కైనెస్థెటిక్ లెర్నింగ్. అంటే మనం ఒక క్లాస్ రూమ్ లో కొంతమంది చూసి నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది విని నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది అంటే చదివేది కానీ చేసేది కానీ విజువల్ లెర్నింగ్, ఆడిటరీ లెర్నింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైట్ లెర్నింగ్ అండ్ కైనెస్థెటిక్ లెర్నింగ్. కైనెస్థెటిక్ లెర్నింగ్ అనే స్టూడెంట్స్ కి స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ బై లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనేది వెరీ లెస్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ద కాన్సెప్ట్ in such a way that whatever the learning experiences you are providing to the students, that one way or the other way it should be correlated with the real life experiences. If that is also not possible, then you have to give an examples, or we have to give them some practical example in such a way that okay, we have to ask them to do in such a way that will be related to the real life experiences. అంటే ఏది వాళ్ళు ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళకు కొన్ని ఏంటంటే మనం వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు, కొన్ని కోరిలేట్ చేయొచ్చు, కొన్ని ఏంటంటే మనం ప్రాక్టికల్లీ వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దీస్ కైనెస్థెటిక్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఫిలాసఫీ ఫాలో అవుతుంది. రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్, దే రీడ్ అండ్ దే రైట్, ఓకే, దే గో త్రూ ఇట్, దే మేక్ నోట్స్ అండ్ అగైన్ దే రైట్ ఇట్. అండ్ విజువల్ లెర్నింగ్, చార్ట్స్, మ్యాప్స్, పిక్చర్స్, ఓకే, అంటే వాళ్ళు నోట్స్ చేసుకునేటప్పుడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పిక్చర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆడిటరీ లెర్నర్స్ ఏం చేస్తారు, విని 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 నేర్చుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు చదవరు. సో అందుకని టీచర్ ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి చదవని చెప్పాలి. ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవ్వాలి అని టీచర్ సమ్టైమ్స్ షీ హర్సెల్ఫ్ షీ విల్ రీడ్ ద what is that matter aloud so that they learn. So these are the different these are the different 4 sensory modalities which are explained by Neil Fleming. Okay, is it clear? Hope it's clear. I suppose this is very important from the examination point of view. What are the different learning styles ante? Which auditory learners, visual learners, kinesthetic and tactile learners. What are the different according to Neil Fleming, what are the 4 sensory modalities annappudu akkada visual learning, auditory learning, reading and writing learning and kinesthetic learning. Is it clear? Yes ma'am. Clear ma'am. Okay. Clear ma'am. Okay, hope you have understood. Only some 3 topics, subtopics, sub undi, so that I will be taking on Tuesday and Wednesday. I'll finish off first unit. Okay, second unit lo maximum you have covered hardly few more 2-3 movements unnai ante. Then the next we'll go to the third unit. Okay, then happy Dasara, happy Navratri, enjoy your festival. See you on Tuesday. Thank you ma'am, wish you the same. Okay, fine. Ma'am, one more good news. That Sanya ma'am, tell me Nitish. Sanya ma'am blessed with a baby girl, ma'am. I think you saw the post. I know, I did not wish her because see, I'm very happy for her. At the same time that I'm a little bit selfish, man. Kyun ma'am? Why ma'am? I have 2 sons. Having the
having a girl child, that is something. అది ఏంటంటే ఇది Yes, ma'am. It's heaven. because I Heaven miss or a lot. I miss a lot. yes, ma'am. Okay, fine. Yeah, I came to know. I just wanted to convey the thing. And I forgot. To be frank, I forgot. But really, man, blessed with a girl child is something, and especially during this Dasara Navratri. అమ్మాయి అంటేనే లక్ష్మి, అమ్మాయి ఉంటేనే ఇంట్లో అందం. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's true. ఉన్నవాళ్ళు దే ఆర్ లక్కీ, లేని వాళ్ళు ఐ డోంట్ సే దట్ వీఆర్ అన్లక్కీ, బట్ స్టిల్ ద గాడ్ సమ్వేర్ వీ కుడెంట్ సాటిస్ఫై గాడ్ టు సమ్. పెద్దోని పెళ్ళి అయితే ఎట్లనే పుడతారు మేడం. పాడన్ నితీష్. Your child, if he get marries, maybe. अरे बाबा, it's a long way to go. Think about present, future किसने देखा है नितीश? No one has seen the future, Baba. Nowadays, now the situation has come like this that okay, today is Wednesday. Wednesday is over. Now only we think of Thursday. We don't even think of the next Thursday, because here the time has come that only okay, you have to think about the future. In the past, everyone used to make, Baba, in future we need pension because old age we don't earn. Are Baba, to take the pension you have to be alive. Yes, exactly. That's true, ma'am. అవునా కదా? మనము ప్రీవియస్లీ ఏంటంటే లైఫ్ గ్యారంటీ ఉండే 60-80 అనేది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, అక్కడ క్రైటీరియా లేనే లేదు. ఎవరికి ఎలా ఏమొస్తుందో, ఎలా పోతున్నారో, దిస్ గాడ్ ఓన్లీ నోస్. సో ప్రెసెంట్ మే జియో, కల్ కే బారే మే సోచో, పూరా ఆగే మత్ సోచో. Yes, exactly, ma'am. We'll follow that. No, this is my philosophy, Baba. Don't follow my philosophy, because whenever I plan too much, if I plan, this is my personal experience, if I plan too much, then it will be an utter flop. Yes, ma'am. With me, it happens to everyone. Only sudden attack will be successful. నేను చాలా ప్లాన్ చేస్తే నేను నవ్వడం కన్నా షాక్ అవ్వడం ఎక్కువ. అవును, ఎంత చేసినా ఇది. అందుకని నాకు ప్రతిదీ ఏంటంటే ఒక బూన్ లాగా, ఒక గిఫ్ట్ లాగా, ఒక సర్ప్రైజ్ లాగానే రావాలి. ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, ఇది చెయ్యాలి, అది చెయ్యాలి అనే లోపల అట్టర్ ఫ్లాప్ అంటే అట్టర్ ఫ్లాప్. ఇది ఒకసారి కాదు, నా మినీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఐ హావ్ కమ్ టు ద కన్క్లూజన్ దట్ వెన్ ఐ ప్లాన్ టూ మచ్, వెన్ ఐ ప్లాన్ టూ మెనీ థింగ్స్, ఏది నాకు వర్క్ కాదు. సో అందుకే నేను ఏంటంటే ఓకే, ఈ రోజు డబ్బులు ఉన్నాయా, రేపటికి సరిపోతుందా, ఫైన్, ముందు చూసుకుందాం. దట్స్ ఆల్. Followed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay then, ma'am. Bye. Yes, ma'am. Thank you. Bye. Ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye. Enjoy your festival. Okay. Thank you, ma'am. Wish you the same, ma'am. Okay, bye. Thank you, Happy ma'am. Navaratri, ma'am. Wish you the same, Nitish.